Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we meet again with me, Karisma Wahyu Utami, as your English teacher. Today we will start our lesson with greetings. Greeting, or in Indonesia, we call it salam pembuka atau menyapa. Greeting is something friendly that you say or do when you meet someone. Menyapa atau salam pembuka adalah suatu bentuk keakraban yang kalian katakan atau kalian lakukan ketika bertemu seseorang. Fungsi dari greetings adalah start a conversation atau memulai percakapan. Yang kedua, make our presence known to each other. Greeting expression, ungkapan menyapa atau salam pembuka. You can see on your book on page 4 about greeting expression. Bisa dilihat di bukunya halaman 4 tentang ungkapan greeting. We divided into formal greetings and informal greeting. Dibagi jadi dua, ada greeting atau menyapa secara formal dan menyapa secara tidak formal. Formal greeting ungkapannya good morning, good afternoon, good evening, good day, atau good noon. Responsnya atau jawabannya jika seseorang mengatakan good morning, so you have to say good morning. Jadi kalau ada seseorang yang menyapa kalian dengan ucapan good morning, kalian harus menjawab juga dengan ucapan good morning. Dan seterusnya. Untuk informal greeting atau menyapa secara tidak formal, contohnya hi, hello, what's up, what's happening, how are you doing, how is life, how is everything with you, nice to meet you. Jawaban yang bisa kalian berikan atau responsnya bisa berupa hi, hello, nothing much, I'm fine, I'm very well, not bad, thanks, pretty well, thanks, nice to meet you. Atau kalau ada orang bilang nice to meet you, berarti kalian bisa menjawab dengan nice to meet you too. Kalian bisa buka bukunya di halaman 4 dan bisa kalian beri keterangan. Apa arti dari good morning, good afternoon, good evening, good day, atau good noon? Good morning berarti selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Good night tidak digunakan untuk menyapa. Tapi good night digunakan ketika kalian mengatakan leave taking atau perpisahan ketika malam hari. Dan di informal greeting ada hi, hello, what's up, bagaimana kabarmu, what's happening, bagaimana kabarmu, how are you doing, how is life, how is everything with you. Ini sama
Artinya, bagaimana kabarmu? Bisa dijawab nothing. Nothing berarti tidak ada apa-apa. Nothing much, tidak ada yang berarti. I am fine ketika orang berkata, how are you? Kalian bisa menjawab, I'm fine, aku baik-baik saja. Atau I'm very well, aku sangat baik. Not bad, nggak buruk. Thanks, terima kasih. Pretty well, cukup baik. Terima kasih. Nice to meet you, berarti senang berjumpa denganmu. Kalian jawab dengan nice to meet you too. Senang berjumpa denganmu juga. Next. Example. This is example of formal greeting. Ini adalah contoh dari menyapa secara formal. Dialog 1.1 Between James and Professor Austin. Dialog 1.1 antara James dan Profesor Austin. James, good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Professor Austin, hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. Emma, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Professor Austin, don't mention it. Hopefully, I'll be able to answer your question. Di dialog ini, kita bisa melihat James mengatakan good morning kepada Profesor Austin. Maka Profesor Austin menjawab dengan good morning, James. James juga mengatakan how are you doing kepada Profesor Austin. Profesor Austin menjawab dengan I'm doing well. Lalu Profesor Austin bertanya, and you? Bagaimana denganmu, James? I'm great, thank you. Berarti ditanya balik. Dan James menjawab, I'm great, thank you. Lalu Profesor Austin dikenalkan ke Emma. Maka Profesor Austin menyapa Emma. Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Itu kata lain dari nice to meet you. Halo Emma, senang berjumpa denganmu. Maka Emma juga menjawab, it's a pleasure to meet you, Professor. Berarti sama. Thank you so much for helping us. Di sini, kalian bisa lihat ada good morning, how are you doing, ada hello, itu merupakan contoh dari greetings. Next, our second example, this is greetings dialogue with informal greetings. Hey, what's up? How are you? Hey, I'm okay. You? What's up? Itu adalah contoh dari informal greeting. I'm good, thanks. It's good to see you. It's good to see you too. Nice to meet you bisa diganti dengan it's pleasure to see you atau it's good to see you. Contoh kedua, alright matey. Jadi kalau orang Inggris sangat jarang ngomong how are you today, tapi langsung bilang alright matey, kamu baik-baik saja matey? Yeah, I'm well. How about you? Makanya ini merupakan contoh dari informal greetings. Okay, that's all the material for me about greetings, and I will give you an
a task. I will give you a task by Google Form. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.